ஹாய், இந்த வீடியோவில் எப்படி வீட்டிலே ஸ்டிக்கர்ஸ் செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போது இந்த ஷீட்டில் அவுட்லைன் ட்ரா பண்ண போகிறேன். எனக்கு பிடிச்ச கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ்லாம் இப்போ ட்ரா பண்ண போகிறேன். இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸை நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இப்போது கிளாஸ் மார்க்கர் வச்சு இதுக்கு மேலே அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறேன். இப்போ அவுட்லைன் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கலர் பண்ணலாம். இப்போ நான் கலர் பண்ணுறதுக்கு டச் கூல் மார்க்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு கேரக்டர் சுற்றியும் அவுட்லைன் போடலாம். பென்சில் வச்சு ஒயிட் கேப் விட்டு அவுட்லைன் போடணும். அப்போ தான் கட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ அந்த அவுட்லைன் சுற்றி பொறுமையாக கட் பண்ணணும். இப்போ இதே மாதிரி எல்லா பிக்சரையும் கட் பண்ணலாம். இப்போ இதை லேமினேட் பண்ணுறதுக்கு செல்லோ டேப் எடுத்துக்கலாம். இப்போ செல்லோ டேப் வச்சு இதை லேமினேட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி அந்த பிக்சரில் பேஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணிடலாம். இதே மாதிரி எல்லா பிக்சர்ஸையும் லேமினேட் பண்ணிட்டா டபுள் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி எங்கே பேஸ்ட் பண்ணணுமோ பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிக்கர்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ என்னோடய கபோர்டில் பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.